Накс Рвак приветствует вас, и сегодня мы продолжаем проходить Fallout 4. В прошлой серии мы залезли в институт, но в этой серии, наверное, нас поймают и будут говорить, что ай-яй, зачем ты сюда проник. Ну, возможно, я не знаю, как должен протекать этот квест. Что видно с прошлой серии изменилось, да? На мне лабораторный халат, я его так... Ну, скажу честно, получил его консолью, чтобы он был чистенький, ну... Почему нет? Он же ничего не дает мне толком. Просто для чего? Чтобы так вот выходишь, говоришь, типа, я свой. Вроде маскировка не работает, это ж не Нью-Вегас, но все равно вдруг работает. Ну, вот. А так как бы скажут, ты кто? Я свой, тут работаю. Он говорит, ну ты же из комнаты с телепортом выходила, у нас телепорт сработал. Я говорю, нет, собаку гулял. А собака где? Я говорю, вот. Познакомилась с парой гончих мутантов, и они вместе отправились покорять Голливуд. Вот. Ну, допустим. Нет, самое-то что? Мало того, что я сюда проник, я еще и намусорил у них в телепорте. Но я просто забыл в прошлой серии, пока всем этим бегали с крафтом-то, что надо с мусор-то сбросить, что можно было еще потратить. Кстати, так вот выглядит усиление для оружия. Довольно забавные коробочки такие, несмотря что тут, например, магазин, а здесь укороченная ложка. Выглядит одинаково, ну, это нормально. Потому что коробочка модная со значком. Нет, все-таки тебя я заберу. Очень жаба давит. Так, значит, что нужно сегодня сделать? Не знаю, изучить институт, ставить флешку и найти пробирку для Вёрджила. Как-то так. Ну что, какие опасности нас ждут за углом? Типа что-нибудь «Стей! Ты, преступное отродье!» Не? Что, нет, что ли? Ну-ка, если за угол заглянуть. Нет. Какие-то помещения, похожие на заброшенное метро, да? Ну, не заброшенное, может. Так. То есть это... То есть просто ставить голозапись сюда, что ли? Весь квест? То есть никто не охраняет, там никуда красться не надо, просто ставить сюда, что ли? Правда? Проверка, проверка. А, загрузить голозапись. А, вот так, да. О! Давайте поиграем на главном компьютере. Чё нет-то? Разве не для этого он сделан, что ли? Да, да прикалываюсь я. Идем по заданию. Нечего отвлекаться. Ну, то есть, да, выполнен. То есть он через один комп сканирует всю сеть, то есть даже не надо в разные компы. Просто это такое вот задание легкое, что ли. Угу. Обнаружена внутренняя сеть. Молодец. Дальше. Ага. Все, забираем. Ладно. Одним квестом меньше. Так, что еще можно поделать? О. Тырить. Тырить. Ага. Карандаш? Ну, привет. Понятно. Громкоговоритель. Меня называют отец. Пап? Я тебе карандаши сопру, ты не против, ладно? Лицом к лицу. Ну, выходи. Давай. Все-таки в лифт, да? Ну, пошли. Тут дядек нет злых? Нет? Ну, поехали дальше. Я, так скажем, пережиток пустошей.
Спрятали. Ну а что, все так технологичненько вроде. Куда-то мы отправились. Это пол такой. Сложилось неправильное впечатление. Ну да, вы не похищаете людей, да, не заставляете синтов нападать на поселение. Ну, какое может быть неправильное? Добро пожаловать в институт, да. Ну да. Это у вас такое, типа, большое поселение, да? Я же человек 8 насчитал. Это прям больше, чем у меня, так нечестно. Опять что-то перекрыли. Ситуация наверху нестабильная. Да ты чё? Да ты чё? Давай поговорим. Да, я уже забыть успел, что мне тут сын нужен. Да. Еще лифт, да? Вот это точно ловушка должна быть с шипами. На кнопочку, пожалуйста, нажмите. Да. Спасибо. Куда же меня все это приведет? Еще одна желтенькая дверь. Это Шон, что ли? Нет доступа, да? Все мое. Там тарелочка, тарелочка неинтересна. Ну, типа того. Ладно. Дверку-то никак не открыть, я там аптечку вижу. Нет. Ну, ладно. Шон? Шон? Опять пушку забрали, да что вы такие? Так давно ищу тебя. Печалька. Шон, я твой папа. Шон, it's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Какие-то все упоротые. Шон, все правда, ты не ранен? Ну, он же там на куче стекла лежит ведь, правильно? Шон, открой дверь, дяденьки с гранатометом. Sean, please, calm down. I'll get you out of there. Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Ну. Sean. S923, recall code Cirrus. Оу. Шон потух. But disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. А, так он вроде не ребенок, как я понимаю. Ты у нас кто такой бородатый? А, ты отец? Привет, батя. Смотри, это непредвзято. Позади тяжелый путь и тяжелый гранатомет, да? Отец, это что, звание такое, что ли? That's your name, your title? Father is my unofficial title.
It's what I've come to mean to the people of the Institute, just as you mean to your son. Да, там он вроде отрубился, я не успел ему стать отцом. Не хватало еще чаек и белого кролика. Отвлекались в стране чудес. Да. Ah, Levity. Excellent. И чашку я там белую, Sure кстати, sign видел. that you adapt quickly to stressful environment, but I need you to realize that this А, спасибо, что скитры situation подбросили. is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been Просто rewarded. вознаграждено. It's good to finally meet you after all this time. Мгм. It's me. I am Sean. I am your son. Люк, ты мой отец. No. Да ладно, это бред. Это ты? It's really you. Не наводи на ребенка гранатомет. Yes. It's true. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the sun. Да, я уже говорил вначале, что все это But подозрительно. then you learned that your Ничто son открылось, was no никогда longer открылось, young. но все-таки старичка, наверное, не очень было 10-year-old ожиданно увидеть. boy. Ну, You кстати, там believe that 10 Галак живой, years had passed. прочее. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Institute, and now its leader. Да. Невероятная история. Как он улыбается. Наркоман. Так, ну зачем похищать ребенка? But why? Я, конечно, понимаю, что, видимо, им чистая ДНК нужна была, но... Давай, беседа, удиви меня. Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. Так, что же ответить-то? Ну, кажется, я понимаю, да. И ребенок ему нужен был, не знаю, чтобы изучать его, да? I Поведение. think I see where this is going. Then Вести perhaps you already ДНК все-таки. understand why it was necessary for the Institute to acquire me. The Institute endeavored to create synthetic organics. Синтетическая органика. The most logical starting point, of course, was human. То есть для DNA. синтетической органики нужно было ДНК человека, да? А свое они использовать не могли? But it had all become corrupted А, ясно. in this. А остальных-то зачем тогда убили? Radiation affected everyone. Если все были... Even in their attempts to подземелье. shield themselves from the world of Наш dark, герой, значит, был запасным members планом, of а the остальные Institute так had что? been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me after discovering records from Vault 111. Взрослые, видать, гребаные мутанты уже, да? Protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. Да, да. Вступай в нашу добродушную секту. Ты все это время был здесь? А что, папу нельзя разморозить было, что You've ли? been down here the whole Сколько ты time? возглавил вот эту организацию? Yes. I know you must have questions. Хотя, с другой стороны, ты отца лет 60 не видел, тебе, наверное, уже не интересно. Anything I can do to help you understand. Так, Kellogg работал на тебя. Ну, Kellogg. в принципе, логично, но... Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here.
It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. Так, я попробую уговорить его. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Психопат. Конечно, знал. Would you have preferred that I turned Ох, him с первого loose раза on the еще, Commonwealth? нифига. At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. Держали на коротком The поводке. Institute took advantage Кормили of the косточками и auspicious гладили. nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far Ну, в принципе-то beyond да. any normal Так-то human логично. lifespan. Опытный наемник. He never failed the Institute. Ну, хотя понятно, почему в нем эти куски были синты, да? Такие импланты. With every completed objective. А что, можно своего, что ли, усилять ими? Да? Да, нет, It's no иногда. coincidence your path crossed his. Дали шанс немножко отомстить им. Allow you, us, to Ой. have some amount of revenge. What else can I Ты say? такой хитрый, я хочу взорвать Ease тебя. your mind. Да. Твоя мама не видела, как ты растешь. Your mother. Печалька. She never got to see you grow up. Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate Несчастный. bit of collateral. Она тебя отдавать не хотела и в башку выстрелили. Вот это вот прямо вот несчастный случай вообще. Самый несчастный во всех случаев. Так. Collateral damage? Is that all she was to you? What would you have me say? The world is a dangerous place. Although I think maybe it always was. Умный какой. Аж пристрелить хочется. Collateral damage? What would you have me say? Collateral? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope Ну with the да. loss. Довольно Has разумно, it always кстати. been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, Да, еще I до never начальника questioned дослужился who my ребятенок-то. parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret, and asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance Ну да. to begin again. Станем What маленькой, else can I say? добродушной семьей психопатов. Да? Производящих синтов, крадущих людей, да? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very Несколько десятков seriously. лет. The А Institute папа-то что не разморозил за это время? Так is обойдется. important. Маму грохнули, It отец really is в your криокамере business делает, to что hope for хочешь. the future, no matter what those above ground might think of us. Да, им нужна твоя помощь. They need Чувак. your help, Sean. Не болеют. It's rough up И there. это несколько Say взорвал less. еще. Oh, Надо, we надо tried сшить обратно. that. Surprised? The Institute once tried to help create a stabilized Commonwealth government. It ended in bickering, infighting. Ну It was да, a а disaster. может надо было законы им нормальные дать? We look after our own now. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? Хм. Не, ну вообще-то предложение интересное. You want me to stay here? Все-таки не поинтереснее, чем стальные In the братаны. Institute? Yes, Все-таки, that is все-таки. what I propose. Великий и могучий Is русский it so языка. hard to imagine? The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like.
I assure you that you are better off with us. Да, там наверху довольно паршиво. Институт творил ужасные вещи. Да, ну это первый вариант. How can you say that? How can you be so dismissive of all those people? Everything they've done? Because it is the simple truth. And I believe you know it too. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? Аж глаза закрыл, задумался. Ладно, посмотрим. All right. Thank you. The Institute is now your home as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. Да, познакомься с людьми и убери ракетницу, пожалуйста. Она тебе не Dr. идет. Fillmore in facilities, Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in bioscience, and finally Dr. Lee in advanced systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Да, это интересненько. Пойдем изучать лор. Лор. Ладно. Слушай, ну, может ты его поднимешь, а то он как-то так ужасно смотрится. Не, вообще, конечно, интересно. Так, а что? А, учреждение закрытого типа я не взял задание. А то вот еще ходить, с ними разговаривать. Так, это в 5 шагах от меня. С тебя и начнем. Что? Целая камера. Пойдем дальше. Сбитая лампочка. Ну, глобус я уж, наверное, тырить не буду, это совсем стрёмно. It's an honor to have you here, sir. Синт. Так. Almost done. Just need to tighten up this primary drive servo. That's the third primary drive breakdown this month. As far as I'm concerned, the phase out on these older models can't come soon enough. Oh, I don't know. Most of them have lasted long past their projected lifespans. If you ask me, they were built pretty well. I can't argue with that. Even so, I'm ready to see the full Gen 3 roll out. There we go. All set. Unit, you can return to duty. Thank you, ma'am. Thanks again. Of course. We are honored to welcome you here. The Institute is my life. I hope it'll be yours too. Hi, Doc. They weren't kidding. We really are here. Well, all right. I'm Allie Fillmore. You can think of me as the Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much, I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? Мне не давал как бы успокоиться квестовый маркер, вот. I guess I just wasn't ready to die yet. Well, that's understandable. The will to survive is the most basic human instinct. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. Да, As you давай might рассказывай, guess, ради этого we здесь keep the и Institute's собрались. mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories and quarters. The work we do Очень might удобно, not be as кстати. exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? С нами это с кем? On board with what? The Institute, of course. Sean implied you operated on a level, if not equal, and at least similar to the rest of us. Curious.
If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy to discuss it. Да, давай, Who рассказывай. built this place originally? Has it been here long? The construction of the institute is the work of generations of scientists. The original Но войну-то, я, survivors of the видимо, war, вы our пережили, да? progenitors, took Не refuge in the послевоенная же basement of the сборка тут. Commonwealth Institute of Technology. Over time, their sons and daughters dug deeper into the earth and built increasingly sophisticated habitats and laboratories. It's a process that's still going on today. Even now, we're digging out tunnels for new facilities and infrastructure. Just think what this place will look like 100 years from now. I hope I'm there to see it. Так, я так понимаю, что, видимо, у них у всех понатыканы эти импланты. Нет, все-таки я от тебя не отстану. Allie, Hey, what do you need? I'd like to know about the people in your division. Of course. Dr. Lawrence Higgs is our mechanical engineer. He oversees the major life support and security systems. Power distribution is Dr. Evan Watson's area of expertise, and Dr. Newton Oberly is in charge of food and housing. He coordinates with bioscience to ensure that our meals are balanced for optimal nutrition. We also make use of a number of synth units for low-priority maintenance and labor. Значит, мне все больше и больше нравится это Dr. место. Fillmore, What's on Почему your надо mind? каждый раз уходить? Чего не за все три вопроса мне? Так. Да. it must be a challenge to meet the power demands of a place like this. Absolutely. We scratch and scrape for every precious ounce of voltage that we can. Over the years, we've learned a few tricks that help supplement our power budget. When necessary, we can tap into select sources on the surface. We take only what we need, of course. Fortunately, Advanced Systems is always working on new solutions to generate more energy. It's a good thing, too, because the demand is always increasing. You don't even want to know what a single use of the molecular dematerializer consumes. Нет, это мне не интересно было. Так. Your Вот эти presence дверки, here is они все на одном уровне? not just to Father, but to all of us. Конечно, хорошо, да, тетенька добродушная, но... Все-таки все эти синты, ходящие там на поверхности, убивающие народ. И ушел он куда-то в белое. Ну, поехали. Какие-то модули. Да, нехилое такое помещенец. Ну пойдем поговорим. Вот так понимаю, что здесь можно ходить очень долго. You had time to examine my latest reports on batch 274? Not yet. I've been reviewing Dr. Holdren sent gorilla Гориллы. pictures showing promising results. То есть вы вот так планируете Землю возродить, что ли? Mark, any child will survive for so long out there, don't you think? I try not to think too much about it. We have more than enough to occupy ourselves here. Those people are the last remnants of a dying past. It's best not to dwell on the subject. They're still people, and they're suffering. We can at least admit that it's regrettable. After all, how can we hope to redefine mankind if we can't even hold on to our own humanity? Well, that's a question best left to our colleagues in the robotics division. Yes, well... I suppose you're Isaac. right. Надеюсь, ты не Айзек Азимов. Ладно. Dr. Carlin's doing some amazing things with our genetically engineered crops. Doctor, Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. I can't wait for you to see the work we're doing. It's truly amazing. I look forward to learning more about it. In that case, let me give you a brief overview of what we do here. As the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of study such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end,
We cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic. Ну, я уже понял. У вас там достаточная структура. But the potential is exciting nonetheless. Да. Говорил тот же синты, The да? gorillas are synths too? They are indeed. Judging by your reaction, we've done a good job making them seem lifelike. The initiative is still in its early stages, but the prospects are very exciting. I'm sure I've taken То up есть enough of your хотите time as it вот is. эту жизнь, извините, синтетической получается. Have you decided whether you'll join us? А вот для чего они там всех убивают, да? I'm not sure. Right now, I'm just trying to keep an open mind. It's a big decision, I know. But it's also a rare and important opportunity. No need to rush to judgment. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer, I'd be happy to answer any questions you might have. Is there anything I can do to help out? There might be. Tell you what, you get settled in, and check back with me later. I'll see what I can find out. Мужик, раздающий бесконечные квесты, да? Я нашел его. So you were there the day the bombs fell. That must have been terrifying. Да я не помню, меня заморозили, не приставай с глупыми вопросами. Что-то мне уже эти ребята перестают нравиться. Это ладно, там какие-то лекарства изобретать, чтобы мутации прекращать, эти еще чего-то. Они, видать, роботами решили все заменить. Красивое место, конечно. Но этим, наверное, оно и пугает. Да. Это, видимо, будет болтливая серия. Nothing. At this point, she's just doing it for fun. Excuse me, doctor? Ah, it's you. You're here then. Yes, I know who you are. We all do. While I'm sure Father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt our work. That was productive. I get the impression you don't want me here. What I want, in this case, is largely irrelevant. Father gave his orders. Oh, before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. That seems kind of unnecessary. I assure you, it's necessary. The relay is the only access to the surface that we possess. Доктор Ли. Это не так доктор Ли, которая из третьей части там. If nothing else, it should demonstrate the amount Как он of там trust назывался? Father has С очистителем placed там in you. мучилась. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. Если она с ними, может, не так уж и плохо. I'd like a progress report on your division, if you don't mind. Taking your new appointment in stride, I see. Very well. We've shifted resources off of other projects, like the child synth, to focus on Phase 3. I'm hoping that the above-ground efforts are successful. I understand those depend heavily on you. Да. Какая-то на поверхности. Rushed work is sloppy at best and deadly at worst. Excuse me, doctor. Since you're new here, you should take time to learn our safety procedures, and the sooner the better. Rules create order, and order promotes efficiency. Кто служил в армии, тот Words поймет. any former soldier can appreciate. A man who understands the need for discipline will be a valuable addition here. Я вообще-то хотел про третью фазу поспрашивать. Неужели это захват будет все-таки наверху с помощью синтов? Разберусь сам по ходу. I'll figure out the rules as I go. Look, it's not just for your sake. If you're careless, other people could get hurt. Take care then. Понимаешь, у меня вот такая штука есть. И мне можно сколько угодно говорить про правила. У меня взрывчатки с собой целый вагон. Да, и вот так вот они
дали ход этому сериалу. Как он там? Battle Starship Galactic? Нет. Не вспомню, как сейчас называется. Где тоже люди там синтами сражаются. Для того, чтобы быть вместе. Дальше, небось, роботы, которые могут давать жизнь, там будут и прочее, да? Well, you can tell him that I intend to speak to Father about these unannounced security sweeps of yours. Ransacking my quarters in the middle of the night is totally unacceptable. I'll pass along your message, Doctor. See that you do. Welcome to the Institute. Погромы, рассказывай. Report anything suspicious to the SRB. Be on the lookout for unusual synth behavior. All systems nominal. Hi. Scanning. Subject identified. Стрёмные у вас доспехи все-таки. Have many enemies. Да. We're all looking forward to working with you. Проверка посреди ночи, это, конечно, не очень весело. А вдруг я буду чистить свою пусковую установку? Напугает, я снаряд выроню и все. Весь институт накрылся. Выход только телепортом, все сгорели. Like any machine, a synth can malfunction. Just wish it didn't happen so often. Constant vigilance is vital in preventing synth escapes. Doc. So, here you are. Justin Ayo, Acting Director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? А почему вы мне не доверяете? Don't you trust me? Oh, it's nothing personal. I don't trust anyone. Кому не Now, доверяю? Father has asked that I Не, это не ответ, парень. Why? Oh, it's nothing personal. Ничего личного, просто бизнес, ага. Так я тебе и поверил. Why? Oh, it's nothing personal. Why? Oh, it's nothing personal. Why? Oh, it's nothing personal. Ну вот опять придется видео резать. Why? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only natural to take extra precautions. It's nothing personal, I assure you. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. Все хотят свободными. Почему они хотят сбежать вообще? Я не понимаю. Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. As to why they're escaping, that matter is currently under investigation. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. Да. Охотник был не так уж крут. Фу-фу-фу. But your courser wasn't all that tough. Then it's likely the unit was defective. It's rare, but faults can occur from time to time. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. Парой фраз заставил все дело работать. If you're the acting head of the SRB, who were you filling in for? Dr. Zimmer holds that position. He's supervising the retrieval of some of the more high-profile. А, доктор Зиммер, я помню, я его грохнул в третьей части. I keep things running smoothly. Прикольно. What do you want? And please make it quick. Да, как это охотники умеют обучаться. Они что, через мины будут мы прыгать? Это неинтересно.
The SRB constantly monitors our Gen 3 synth population, looking for specific traits. Those who show tenacity, fearlessness, and independence undergo a rigorous Отвернулся от training меня. regime. Не игнорируй меня. Armed and unarmed combat, investigative techniques, psychology, and mechanical skills. Those who pass a final evaluation become coursers. The rest have their memories wiped and return to their former duties. Justin. Yes, what is it? Да. I'd like to know more about the synth Наверное, reclamation дубинкой по process. голове и хватит бежать. Once a courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it inert. We then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit entirely. Да, это, видать, потому что вы ковырялись. Подземка своими кровавыми отвертками. Theoretical limits are made to be broken. Кровавыми ржавыми отвертками. Задержание. Ой, не, надеюсь, не меня. О, снова бежать наверх. I can't imagine living on the surface. Тут у них еще каждый значок, что ли, свой? Еда, медицина, часы. Роботикс. Так, ну, надеюсь, правильно я запомнил. I wouldn't be here if not for your son. Ну, кто знает, может, это было бы и к лучшему, что тебе... Да что он все еще так стоит? Вот злые люди, а. Так, что-то я пока шел, не подумал, хочу ли я к ним присоединяться. А, сейчас поговорим. Я мне из последних сил сейчас что-нибудь. Давай, давай, удиви меня. Расскажи мне больше. Думаю, что немножко больные на голову, но... Как не выбраться на поверхность? How do I get back to the surface? The same way you got in, of course. You are not a prisoner here. You may come and go as you please. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto. Mankind. Redefined. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. Да. Под должным контролем. Так, ну свобода воли это фигня. Да, спешите их в утиль и получше создайте. There is no need for such drastic action. We are constantly working to correct any flaws that might arise. As you will soon see, we're also more than capable of reclaiming any synths that become a danger to the surface. A rogue synth has taken over the raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, the raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and reclaim that synth. Да, опять миссия с напарником. Да, конечно. Кучу народу грохнем и скажем, возвращайся домой, пожалуйста. Ask this synth to come on home. I didn't say it would be easy, but I'm confident that with a courser at your side, you'll have no trouble. Now you should get moving. Many people are in danger.
and a delay could cost lives. Да. Ну что, идем на стартовую площадку теперь. Как я понимаю, надо будет выполнить эту миссию, и тогда нам, не знаю, бонусом будет. Я заблудился. Что-то ради бонуса, говорит, присоединяйся к нам. В принципе, это довольно интересно. Ребенка будто бы убрали, только дико раздражает. Вот. Ну, посмотрим. Ну вот, я же говорил, что в подземке одни идиоты сидят. Видишь, они перепрограммировали какого-то чувака, он стал супер убийцей. Сейчас пойдем его устранять. Если я к ним вступлю, интересно, подземку можно будет уничтожить? Вот если это можно сделать, то я за. С братанами не хотелось бы, конечно, сражаться. Они все-таки хотя бы монстров убивают, бегают. Как я понимаю, их тоже надо будет уничтожить. Надеюсь, хоть минитменов не тронут. Да. Как-то все сложно так стало. Но я хочу все-таки большую часть сам узнать это. А не куда-то смотреть. Так. Как интересно, я запущусь. Просто сюда надо будет зайти. Нет. Так, ну раз у меня, наверное, протокол есть доступа ко всему, что есть, надо будет настроиться. Сигнал прерван. Ой. Я не знаю, как вернуться обратно. Ребята, заберите меня отсюда. Сторджес, помоги. А, может, через рацию? Нет. Ёлки-палки. Ну, я буду с этим разбираться уже позже. А на этом все. Спасибо, что посмотрели. Серия получилась болтливая. Надеюсь, кто-то досмотрел до конца. Всем спасибо. Если хотите смотреть дальше, то подписывайтесь. Если все-таки серия понравилась, ставьте лайки. И до новых встреч.